And why don't you bother to go through the bail application when you are filing it? So it was unfortunately. It is not unfortunate, it's unfortunate for us. I'm tendering apology. How many paragraphs you want? Paragraph 3.26 is the last paragraph for this application. 3.27 to 3.41. So this much pages have gone unnoticed to you. It can't be typographical error. But this was filed in haste, therefore. Bail application in such a haste. The facts of this case were dictated, which were up till 3.26. So thereafter, it appears that the stenographer has. Even your haste ground is not acceptable. It is merely an excuse and submission to make. But this is an error. I can't run away. You can't run away. But then also you are making submission. It was in haste. It was typographical error. Typographical error can be in one mistake, one sentence. Error on account of stenographer, because the from other application this appears that ground of haste is also not proper. It is not that someone had come at morning in 8 o'clock and you had to file by 9 o'clock. That is not. You got your wakalatnama signed on 23rd of July. That is true. And you have filed your bail application on 30th of 7. That is earlier. So if 7 days is considered to be considered as an haste, then we would be in dilemma. Okay, what would be the peaceful state of mind for you? The wakalatnama was obtained earlier. Meaning thereby you are engaged for filing bail application. Of Unregulated Deposit Schemes Act. If your honor would have page 23, the names of the accused are mentioned. I am accused number 1, RK Enterprises CEO Harpal Singh Bharat Singh Jala. As far as other accused are concerned, they are different firms. There is no connection inter se. I am nowhere connected with the other accused. The allegations are on page 24. The FIR is filed by the deputy police inspector, detective police inspector, economic offense wing. If I may read. રૂબરૂ આવી મારી શ્રી સરકાર તરફે ફરિયાદ હકીકત લખાવું છું કે ઉપર જણાવેલ સરનામે મારા પરિવાર સાથે રહું છું. પોલીસ અધિક્ષક કચેરી આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા યુનિટ 2 CID ક્રાઇમ ત્રીજો માળ સહયોગ સંકુલ સો ખાતે 100 થી ફરજ બજાવું છું. અમોને ઇનપુટ મળેલ હતા કે ખાનગી બાતમી દ્વારા જાણવા મળેલ કે બીઝેડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ કે જેના CEO ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા છે તેના તાબા હેઠળની RK એન્ટરપ્રાઇઝ શોપ નંબર 100. સેકન્ડ હરસિદ્ધિ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ એડ્રેસ 100. થર્ડ KK એન્ટરપ્રાઇઝ એડ્રેસ 100. જેઓ સને 2022 થી આજ દિન સુધી તેઓના મળતિયાઓ સાથે મળી ઉપરોક્ત જણાવેલ ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓ અરવલ્લી, મહીસાગર, ગાંધીનગર, પંચમહાલ, મહેસાણા ખાતે ઓફિસો ખોલી ગ્રાહકોને સ્કીમ વિશે સમજાવતા હતા કે તમે જેટલા પણ નાણાંનું રોકાણ કરો તેની સામે કંપનીમાંથી મંથલી 5% થી 30% સુધીનું વ્યાજ 2 વર્ષ માટે રોકાણ કરો તો વ્યાજ તમને અપાશે. તમે રોકાણ કરેલ નાણાંનો કંપની તરફથી એક એગ્રીમેન્ટ આપવામાં આવશે તથા તમારા હાથ નીચે કોઈ રોકાણકાર પાસેથી રોકાણ કરાવશો તો તમને તેનું 1% કમિશન મળશે તથા તેની નીચે અન્ય કોઈ રોકાણ કરશે તો 0.25% કમિશન મળશે તેવી માહિતી ગ્રાહકોને આપી સદર ઉપરોક્ત કંપનીઓ ગ્રાહકોને વિશ્વાસમાં લઈ ગ્રાહકો પાસે નાણાંનું રોકાણ કરાવતા હતા અને ગ્રાહકો પાસેથી નાણાં ઉઘરાવવા સારું સરકાર RBI અધિકૃત સંસ્થા પાસેથી પરવાનગી લીધેલાનો કોઈ દસ્તાવેજ બતાવતા ન હતા અને ગ્રાહકો દ્વારા રોકાણ કરેલ નાણાંની સામે કંપની એક એગ્રીમેન્ટ આપવાની વાત કરી સદર કંપનીઓ તરફથી ગ્રાહકોને એગ્રીમેન્ટ આપતી ન હતી. આમ RK એન્ટરપ્રાઇઝ હરસિદ્ધિ KK એન્ટરપ્રાઇઝ ગ્રુપ દ્વારા લોકો પાસેથી નાણાં ઉઘરાવવા સારું સરકારશ્રી કે RBI અધિકૃત સંસ્થા પાસેથી કોઈ પણ પરવાનગી નહીં લઈ નાણાકીય છેતરપિંડીનો ભોગ કરી ભોગ બનનારાઓને આશરે ₹50 કરોડ જેટલું આર્થિક નુકસાન કરી ગુનો કરેલો મારી ફરિયાદ હકીકત છે. So therefore, this is on a secret information received by the police officer without any complaint by any of the investors. He does not refer to any complaint being received in proceeding thereon. So this is based on a secret information. And the figure which is mentioned is 50 crores. Page 26 is the counter of charge sheet.
Yes. Now this figure from 50 crores after investigation, so comes down to 18 crores. Because earlier the information was not founded upon anything. Please see page 33. Yes. On page 33, I may read just last few lines. નાણા ઉઘરાવી વિશ્વાસ સંપાદન કરી આપેલ વચન મુજબ નાણાંનું વ્યાજ કે રોકાણ કરેલ નાણાં પરત નહીં આપી કોઈ પણ જાતની ભારતીય રિઝર્વ બેંક પાસેથી મંજૂરી નહીં લઈ આશરે 350 જેટલા ભોગ બનનાર પાસેથી બેંક મારફતે રોકડેથી ₹18 કરોડ જેટલા ગેરકાયદેસર રોકાણ કરાવી તે રોકાણકારો ભોગ બનનાર સાહેબોને આપેલ વચન મુજબનું વ્યાજ આજ દિન સુધી પરત નહીં આપી અને રોકાણ કરેલ નાણાં પણ આજ દિન સુધી પરત નહીં આપી ગુનો આચરવામાં અન્ય આરોપી સાથે મળી કાવતરું પાર પાડેલાનું તપાસ દરમિયાન જણાયા છે. Therefore, this figure from first of all 50 crores goes down to 18 crores. If the honorable court would have page number 5 of the bail application, I have prepared a table. Yes. Page number 5 of the bail application. Paragraph 3.9. Oh. The charge sheet is voluminous. It runs into about more than 1,000 pages. But the statements of the victims, which are recorded, I have tried to create a table. There are about 29 victims in the figure of investment which is stated by them, even if accepted to be true, reaches only 2 crores. In respect of remaining amount of 18 crores, but there is no investor, there is no statement by any investor. So the extent to which it is pitched by the prosecution, the supporting material after completion of the investigation and filing of charge sheet based on the statements of the victims and investors, so comes to rupees 2 crores. That is one. Yes. In fact, Panchnama of the office of the applicant was carried out. So the license under Money Lenders Act was found. The GST Act registration was found and registration of Udyam, but that was also found. Apart from it, there is no incriminating material which is found against the applicant. And whatever are the documents which are forming part of charge sheet are bank statements, which are even otherwise recovered. And even otherwise, they were not recovered from the applicant, but the communication was made with the banks. Through banks, the statements were recovered. In fact, statement of the victims would indicate that the Yes, તમારા ક્યાં છે આઈઓ? હાલના કામે ગુનાના કામે સાહેબ કુલ 5 આરોપી છે. એમાંથી સાહેબ આપના અંદર કોર્ટે એક અરવિંદસિંહ અગરસિંહ, ગજેન્દ્રસિંહ પોપટસિંહ, હાલના અરજદાર પહેલા અરવિંદસિંહ અગરસિંહ છે સાહેબ, એફિડેવિટમાં જે દેખાય છે એની જામીન અરજી છે. અગાઉ સાહેબ આપના અંદર કોર્ટે ગજેન્દ્રસિંહની જામીન અરજી નામંજૂર કરેલી છે. એના 2 ઓર્ડર સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો એક વિથડ્રોનો ઓર્ડર છે અને એક આપના અંદર કોર્ટનો રિજેક્શનનો ઓર્ડર છે. મેં આજે રજૂ કર્યો છે. એટલે જે બાકીના 3 આરોપી છે એને આપના અંદર કોર્ટે જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે સાહેબ. એના ઓર્ડર મેં મારી બેલ એપ્લિકેશન સાથે રજૂ કરેલા છે સાહેબ. આ સાહેબ ચાર્જશીટ પછીની અરજદારની પ્રથમ જામીન અરજી છે. હવે જે આ કામે જે મરણ જનાર છે સાહેબ એ અરજદારની પુત્રી થાય છે સાહેબ. આમની દીકરી છે. દીકરી છે સાહેબ. ગુનાની ટૂંકી હકીકત સાહેબ એવી છે કે ગજેન્દ્રસિંહ તમારી યાર ગાડી હલાવતો હતો. જી સર. ગજેન્દ્રસિંહ નો રોલ શું હતો? ગાડી ચલાવતો હતો. ગજેન્દ્રસિંહ નો રોલ સાહેબ એફિડેવિટ પ્રમાણે એફઆઈઆર પ્રમાણે સાહેબ કે
ગજેન્દ્રસિંહ ડ્રાઈવર હતા, હાલના જે અરજદાર રહ્યા એ ગજેન્દ્રસિંહ સાથે ગયા હતા અને ત્યાં સાહેબ જે અનગઢ છે નર્મદા કેનલ પાસે ત્યાં લઈ જઈને પુત્રીનું ગળે દુપટ્ટો બાંધીને મૃત્યુ નિપજાવેલ છે એવું એલિગેશન હાલના અરજદાર વિરુદ્ધમાં છે સાહેબ. હવે સાહેબ ચાર્જશીટ પછીની આ પ્રથમ જામીન અરજી છે. આજ દિન સુધી સાહેબ એની કોઈ જામીન અરજી થઈ નથી. હવે સાહેબ આ ગુનાના બે મુખ્ય જે આઈ વિટનેસ છે સાહેબ એ નરેશ ચુનારા અને ભરત ચુનારા છે સાહેબ. એ નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ છે, એનું સ્ટેટમેન્ટ છે સાહેબ. હવે સાહેબ જે ભરત ચુનારા છે સાહેબ એમનું સ્ટેટમેન્ટમાં એવું છે કે હાલની જે મરણ જનાર દીકરી છે સાહેબ એ દીકરીને સાહેબ આ જે સ્વિફ્ટ ગાડી જે દર્શાવી છે સાહેબ એફઆઈઆર એ જે નજરે જોનાર સાક્ષી જે બતાવતા નથી કે આ ગાડી નંબરે નથી બતાવતા અને તારીખે નથી બતાવતા. ભરત ચુનારા જે વિટનેસ છે આ વિટનેસ છે સાહેબ. અને આ કામે મુખ્ય બે જ વિટનેસ એવા છે કે સાહેબ જે એવું કહે છે કે અરવિંદસિંહે ઘરે ટૂંકો આપીને દીકરીને મરણ. હવે સાહેબ જે એમનું જે સ્ટેટમેન્ટ જોવામાં આવે ને સાહેબ તો એમણે સાહેબ એમની એક તો સ્વિફ્ટ ગાડીનો નંબર દર્શાવેલો નથી અને તારીખ દર્શાવેલી નથી ભરત ચુનારાએ સાહેબ. અને એમના 3 સ્ટેટમેન્ટ ટોટલ લેવામાં આવ્યા સાહેબ આ ગુનાના કામે સાહેબ. 3 સ્ટેટમેન્ટમાં સાહેબ એમને કઈ તારીખે આ ગુનો બન્યો છે યાદ નથી. જ્યારે ગંભીર ગુનાના કામે સાહેબ એમના જે સ્ટેટમેન્ટ છે સાહેબ 183 મુજબના બી સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવેલા છે સાહેબ એફિડેવિટમાં દર્શાવે છે 183 મુજબના બી સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવેલા છે. હવે સાહેબ ત્રીજી એક વ્યક્તિ ત્યાં આગળ હાજર હતી સાહેબ અરજદારની જે બીજી પુત્રી છે સાહેબ કાજલ કરીને એનું સ્ટેટમેન્ટ અને સાહેબ જે બીજા બે આઈ વિટનેસનું સ્ટેટમેન્ટ છે સાહેબ એ બંને સ્ટેટમેન્ટમાં સાહેબ વિરોધાભાસ જોવા મળે છે સાહેબ કે જે સ્વિફ્ટ ગાડીમાં લાશ લઈ જવામાં આવે છે સાહેબ એમાં સાહેબ જે કાજલ કરીને જે બીજી પુત્રી છે મોટી પુત્રી એ એવું કહે છે કે મારા મોટા બાપા અને ગજેન્દ્રસિંહની કન્સિડર નથી કરી જી સાહેબ તો અરવિંદભાઈની તો થાય જ નહીં. આપ નંબર પર ખાલી સાહેબ આપ સાહેબની વાત સાચી છે પણ જે ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયા પછીના જે મુદ્દાઓ છે સાહેબ You can't kill your own daughter because she was having love affair with some person and because of social stigma. હું સાહેબ આપ નંબર કોર્ટને કહું કે સાહેબ આખો બનાવ છે સાહેબ એક આત્મહત્યાનો બનાવ હતો. એને પોલીસે સ્ટોરી ક્રિએટ કરીને સાહેબ હત્યાના બનાવમાં Police created a story. જી સર How? You point out. એ સાહેબ If it was a case of suicide, then how there can be strangulation mark on the neck of the girl? એ સાહેબ And why? How you were present હા સાહેબ હું એ જ કહું in the car? સાહેબ And what did you do if she was committing suicide? If she was present with you in your car, and if it is a case of suicide? સાહેબ હું એ જ કહું કે આ કામે જે You point out from the postmortem note that this is a case of suicide, I will consider your bail application. Mere making submission is not, and we should not make submissions which are against the record of the case. રેકોર્ડ પ્રમાણે સાહેબ જે ચાર્જશીટના રેકોર્ડ પ્રમાણે છે સાહેબ What is PM note? પીએમ નોટમાં સાહેબ એ પીએમ નોટ તો પછી સાહેબ જ્યારે સળગાઈ દેવામાં આવી છે દીકરી એના પછીની છે સાહેબ. હવે સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટમાં જે પુરાવા આવ્યો છે પુરાવામાં સાહેબ એવું છે કે સાહેબ પુરાવાનો નાશ કરવા માટેની જે સેક્શન છે સાહેબ જો સાહેબ મારો ઇન્ટેન્શન એવો જ હોત કે હું સાહેબ બાકરોલ ગામમાં મારી દીકરીની મરણ વિધિનો પ્રોગ્રામ જે બાકરોલ ગામમાં કર્યો સાહેબ જો મારો ઇન્ટેન્શન એવો સાહેબ 6 દિવસ સુધી પોલીસના કેસ પ્રમાણે સાહેબ કે 6 તારીખે એમને ખબર પડી કે કોઈની લાશ ત્યાં સળગાવવામાં આવી છે એ સાહેબ 11 તારીખે સાહેબ એની જાણવા જોગ એન્ટ્રી થાય છે અને 20 તારીખે એફઆઈઆર ફાટે છે સાહેબ. Because you had done very planfully everything so that no one even could get a doubt against your conduct. And there was no reason for your own other second daughter to narrate the entire incident. સાહેબ જો ફરીથી કહું સાહેબ કે જો મારો ઇન્ટેન્શન સાહેબ જો એને આ રીતે મારી નાખવાનો હતો સાહેબ હું
મારી બીજી પુત્રી અને એના સાથે 6 વર્ષનું એક નાનું બાળક છે સાહેબ. 6 વર્ષનું નાનું બાળક છે અને સાથે This લઈને is a નાની છે. case of honor killing. You have married outside you have attempted to have love affair with a boy of your own caste, your own family, who happens to be the distant relative. And therefore, to do away with the girl, you took her at Angad under the guise of performing some rituals, and while returning, you and Gajendra Singh સાહેબ મેં ચાર્જશીટમાં વાંચ્યું એ પ્રમાણે સાહેબ કે આખા બનાવમાં સાહેબ બે જ મેન વિટનેસ આઈ વિટનેસ સાહેબ આપ સાહેબને ધ્યાનમાં છે સાહેબ કે ટોટલ 3 આઈ વિટનેસ છે. એમાંથી સાહેબ કાજલ મારી પુત્રી છે. હવે માની લઈએ કે મારા ફેવરમાં જ બોલે છે સર. 3 વખત સ્ટેટમેન્ટ એના લેવામાં આવેલા છે. એના સિવાયના સાહેબ આ ગુના ગામે જે અનગઢ ગામ છે સાહેબ, એ જતા જતા સાહેબ ટોટલ સાહેબ 3 ટોલ ટેક્સ આવે છે. 3 ટોલ ટેક્સ આવે છે. પોલીસે ઇન્વેસ્ટિગેશન બહુ સારું કર્યું છે, પણ જે ટોલ ટેક્સના જે સીસીટીવી ફૂટેજ છે અથવા તો ટોલ ટેક્સના જે બધું ટ્રાયલ વખતે કે સીસીટીવી નથી લીધા અને ફૂટેજ નથી લીધા અને તો હું સાહેબ આપ સાહેબને છેલ્લા મારા 2 પોઈન્ટ સાહેબ કહ્યું છે કે સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ જે હાલના આરોપદાર છે સાહેબ એની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી સાહેબ જોવામાં આવે સાહેબ. તો ગજેન્દ્રન તમે બે હારના જ છો અંદર. હા, એની હાઈકોર્ટમાં 9 વિડ્રો માસ છે. 9 માસ એની હાઈકોર્ટમાં વિડ્રો થઈ છે જી સાહેબ. અને એની રિજેક્ટ કરતી વખતે it is specifically observed by this court as per the charge sheet case, Gajendra Singh had court holder of the deceased and you had strangulated her. સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટની બધી ક્વેરી મેં માની લીધી સાહેબ. ના ના મારા મારી બે ક્વેરી point નથી સાહેબ, ભાઈ, આ ચાર્જશીટમાં છે ઈ છે, એ- મારે એ કોઈ છે, ક્વેરી સાહેબ. નથી. નહીં સાહેબ, જે હું આપ નામદાર કોર્ટને કહું કે સાહેબ 9 માસથી સેન્ટ્રલ જેલમાં છે સાહેબ. ફરિયાદી પોલીસ છે સાહેબ. ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ છે સાહેબ. વિટનેસ તમામ સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ ચાર્જશીટમાં દર્શાવવામાં આવેલા છે સાહેબ. એવું નથી કે સાહેબ અને એજેડ પર્સન છે સાહેબ. કોઈ સાહેબ વિટનેસ Then he should have happily હું ટ્રાયલ ફેસ કરવા તૈયાર showered છું. her his blessing upon her own daughter instead of doing this thing. સાહેબ પુરાવા સાથે ચેડા થવાની કોઈ શક્યતા નથી. એના આધારે સાહેબ ટ્રાયલ ફેસ કરવા તૈયાર અને છું. if ટ્રાયલમાં even if for the sake of argument, Yes. if we presume it was a case of suicide, then also you should have at least informed your relatives to perform at the time of performing funeral. But what you did, 5 person, you bring the kerosene, you bring the wooden sticks, and during the midnight, you completed the funeral. સાહેબ સમાજમાં સાહેબ ઇજ્જત જવાના ડરના કારણે સાહેબ Or which society is going to come to your rescue? For the sake of losing your tarnishing image, you can go to the extent of killing your own daughter. That is, or how can a father strangulate her own daughter? And what was the age of the victim? Deceased. ફરજદારની ઉપર સાહેબ Aradhani, nahi, your daughter's age. Which was 19-year daughter, how can you? Please. And you've been the elder of the family. Other accused person have acted as per your say. Okay, let us do this. Because you were elder, Mota Bapu. Mota Bapu ke kar નાખવાનું. જી સાહેબ I'm not. નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ છે હું સાહેબ નથી કે આમાં. I'm not. What that girl would be feeling at that time, just I know that our court should not be sensitized with the serious. The information technology bracketમાં procedure and safeguard for interception, monitoring and decryption
of Information Rule 2009 છે. એમાં Rule 25 છે. Prohibition of disclosure of intercepted or monitored or decrypted information. The contents of interception or monitored or stored or decrypted information shall not be used or disclosed by intermediary or any of its employees or person in charge of the computer resources to any person other than the intended recipient of the state information used under Rule 10. પછી સાહેબ જે ઇન્ટર એજન્સી જે ટ્રાન્સફર છે એ Rule 2 માં છે. The contents of the intercepted or monitored or decrypted information shall not be used or disclosed by the agency authorized under section under Rule 4 for any other purpose except for investigation or sharing with the other security agency for the purpose of investigation or in judicial proceedings before the Competence Court of India. એટલે interagency investigation purpose થી they can share. અને Rule 4 sir, save as otherwise provided in sub Rule 2, strict confidentiality shall be maintained in respect of direction of interception, monitoring or decryption issued by concerned competent authority or the nodal officer. 5. Any intermediary or its employee or person in charge of the computer resources who contravenes provision of this rule shall be proceeded against and punished accordingly under the relevant provision of the Act for the time being enforced. sir. Rules ની copy આપી દીધો. હાજી, રૂલ્સની કોપી આપી તો બુક આપી દો. book આપી. લો. Yes. અરે એક મિનિટ આપજો ને. Yes, બીજું શું કેવું છે? અને સાહેબ આ એકચ્યુઅલી જજમેન્ટ જે છે એમાં પણ આ this actually secret information which has been actually received through interception cannot be actually, that is not part of the document which has been mentioned by the Supreme Court also sir. Under Rule C sir, એમાં જે document described કરે એમાં these are not covered.